Good morning, sir. Good morning. 37 students are joined. 38. See the percentage of attendance. 92 students are present, 39 students are joined. 39. Yes, how many students solved these homework examples? Tell me the molecular formula of the first one. Tell me the molecular formula of first example. How many students solved this one? 40. कोणीच नाही सोडवलं? इशिता सोडवलं का इशिता? नाही सर. का नाही सोडवलं? सुट्टी दिली होती ना काल मी. लेक्चर घेतलं का तुमचं काल? एक दिवस तुम्हाला सुट्टी दिली होती ना. म्हणलं तर मुलांना त्रास द्यायला नको. महाशिवरात्रीच्या दिवशी चांगला उपवास आहे. अभ्यास करतील. तरी मला वाटतं बाकीच्यांनी लेक्चर्स ठेवली होती ना तुमची. सुदर्शन, सुदर्शन आवाज येतोय का? हो सर. मग सोडवलं का? नाही. आपल्या 92 मध्ये एकही मुलगा असा नाही की त्यांनी हे सोडवलंय. सूरज आहे का आज? सूरजचा काय आवाज दिसला नाही, आला नाही मला. हा सर आहे मी. मग काय सोडवलं का नाही तू? हा सर विसरलो मी. जेव्हा इथे विसरत नाही तुम्ही सगळे. सॉरी सर. सांगा ना अजून कोण कोणी मला बघू दे. संजय नाही का? संजय ना कोसाळकर आहे. ठीक आहे. वेदांगी आहे. सगळे आहेत मुलं. चला म्हणजे जे आपली नेहमीचे असतात ते सगळे. सानिका आहे, लक्ष्मी आहे, समृद्धी, कोमल. हा कोमल माने. टेल मी सोडवलं का? नाही सर. ठीक आहे. कोणीच सोडवलं नाही. मग याच्यावरती वेळ घालण्यात काय अर्थ नाही. चला पुढे. आज सोडवून टाका मग या. येस सर. हा हे 3 एक्झाम्पल सोडवा. सोपे. त्याच्यातलंच एक परीक्षेला 4 मार्काला विचारणार आहे मी. ठीक आहे. हो याचं आन्सर पण इथे दिलेलं आहे मी. एक्झाम्पल Na2CO3 आन्सर इज ऑल्सो गिवन. सर पहिल्याचं काय आहे ते C5H5O2 सोडवलंय का? हा अनुराग. C5H5O2 ठीक आहे. मला सोडून बघा. तुम्हाला सेंड कर, मी बघतो. हा सर व्हॉट्सअपवर सेंड कर. स्क्रीनशॉट शेअर कर, मी चेक करतो. ओके सर. किंवा इथं जरी तू शेअर केलं ना आता तरी मी चेक करून सांगेल. पण आता नको, वेळ जाईल इथं. ओके सर व्हॉट्सअपवर करतो सर. कोणाचं माईक सुरू आहे? हे घरी सोडून बघायचं रे. स्टायचोमेट्रिक हे येणार नाही मी. ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस स्टायचोमेट्रिक्स. डायरेक्ट I will start the limiting agent. One question is asked on this limiting reagent for 2 marks. What is mean by limiting reagent? Explain with one example. So I will explain what is mean by this limiting reagent. Many times what happens, reactions are carried out with amounts of reactants that are different than the amounts are required for balancing the chemical reaction. Means क्या होता है कि देखो जितने reactants required है
उससे different reactants we are taking for the reactions. So in such cases, what happen in such situations, one reactant is more amount. उसमें से if we are using two reactants or three reactants, उसमें क्या होता है कि एक reactant का जो quantity होता है, one reactant is more amount than the amount required by balance the chemical reaction. एक reactant का quantity क्या होता है, ज़्यादा होता है than the required. So what is mean by limiting reagent? ऐसा एक reagent होता है कि which gets consumed first. I am talking about the limiting reagent. Limiting reagent is a reagent which gets consumed first. Reaction जब चालू होता है, reaction when the reaction will be started, it will be consumed first. पहले उसका consumption होता है and limits the amount of product form. Means वो reactant क्या करता है कि जब वो consume होता है, when the reactant will be consumed, further reaction does not take place. Further reaction does not take place. So here detailed definition is given. The reactant which is present in the least amount, जो reactant least amount में present है, that will be least amount get consumed, and after some time further reaction does not take place, whatever be the amount of the other reactant. कितना भी अदर रिएक्टेंट रहने दो, उसका कुछ इसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता. सो लिमिटिंग रिएजेंट मींस ऐसा रिएजेंट होता है कि उसका क्वांटिटी कम होता है एंड दैट विल बी कंज्यूम्ड फर्स्ट, और वो कंज्यूम होने के बाद फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है. तो वन एग्जांपल इज गिवन, एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट in the given below. So one example is given below. See, this one reaction is given here. Consider the formation of nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide का formula है NO2 from nitric oxide. Nitric oxide का formula है NO. So यहाँ पे दिया है reaction. हाँ? Means NO2 is formed. See, the product is NO2 and these are the reactant. Reactant में कौन कौन है देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है एंड ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट. अभी ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, ये आपने को पहचानना है. either NO is limiting reagent or oxygen is limiting reagent. Now you are familiar with the limiting reagent. Anybody can tell me limiting reagent किसको बोलते हैं? Tell me in your own words. कशाला म्हणायचं लिमिटिंग रिएजंट? व्हॉट यू अंडरस्टँड अबाउट द लिमिटिंग रिएजंट? कशाला म्हणायचं सांगा, मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला. Reactant which get consumed and limits the amount of product formed. व्हेरी गुड. कोणी सांगितलं जरा मला बघू दे, कोणी सांगितलं? टेल मी युअर नेम. Ishita. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे असा एक रिएक्टंट असतो की तो काय करतो की कंझ्युम्ड फर्स्ट, त्याचं कंझम्पशन लवकर होतं आणि त्याचं कंझम्पशन झालं की रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड, त्याच्यानंतर रिएक्शन होत नाही. ठीक आहे. म्हणजे बाकीचा जो रिएक्टंट आहे, सी दिस, आय विल एक्सप्लेन दिस एक्झाम्पल हिअर. देर आर टू reactants. First one is NO and second one is O2, and we get the here product. Now we have to identify whether the NO is limiting reagent or O2 is limiting reagent. Suppose initially we have 8 moles of NO. Suppose केले बरं काही, तुम्ही इथे कुठलीही अमाऊंट घ्या. So I have taken here 8 moles of NO and 7 moles of O2. I have taken. Now one way to determine which of the two reactants is limiting reagent, आपल्याला याच्यातलं शोधायचं की दोनों में से limiting reagent कौन सा. तो calculate the number of moles of NO2. We have to calculate the number of moles to NO2 obtainable from the given initial quantities of NO. Suppose we are taking 8 moles of NO and 7 moles of O2. So we will do this calculation. See, 8 moles of NO. Suppose we take here 8 moles of NO, then we will find the number of NO2 produced. So 8 moles of NO into 2 moles of NO2. See here 2 moles of NO2 and 2 moles of NO. Hey, 8 moles of NO आपण सुरुवातीला घेतले. ठीक आहे. Initially we have taken 8 moles of NO. If 8 moles of NO are taken,
8 moles of NO2 will be produced. See, 8 moles of NO2 will be produced. जर इथं आपण 8 moles NO घेतले तर बघा. And if you taken the 7 moles of O2, आता इथं बघा आपण 7 moles ह्याचे घेऊ ऑक्सिजनचे. If you taken the 7 moles of O2 here, 7 moles of A2 into 2 moles of NO2 and 1 mole 14 of moles. 14 moles of NO2. आता बघा इथे when we are using 8 moles of NO, इथे किती molecules मिळाले आपल्याला 8 moles of NO2. And if you taken the 7 moles of O2, here we get the 14 moles of NO2. म्हणजे इथं व्हॅल्यू कोणाची कमी आहे 8 मोल्स कमी आहे का 14 कमी आहे ऑटोमॅटिकली यू नो दिस 8 कमी आहे. सो सर खाली 1 मोल का घेतले सर कुठं 1 मोल ऑफ O2. इथं 1 मोलच आहे ना. इथं बघा ना रिएक्टंट आपल्याला ही रिएक्शन करून दाखवली ना पहिल्यांदा. हा सर इथं हा हे बॅलन्सिंग करून दाखवलेलं आहे इथं. त्याच्यामुळे याच्यात बदल करायचा नाही. येस सर. आता लिमिटिंग रिएजंट कोण आहे आपण बघा. बिकॉज 8 moles of NO result in a smaller amount of NO2. When we are using 8 moles of NO, here we are getting the product is 8 moles of NO2. And if we are using the 7 moles of O2, we get here 7 moles of NO2. So NO must be the limiting reagent. आता आपल्याला उत्तर सापडलं की ह्या दोन्ही मधला लिमिटिंग रिएजंट कुठला आहे NO. कारण याची क्वांटिटी कशी आहे लिस्ट क्वांटिटी असते याची अँड इट विल बी consumed first. NO will be consumed first. So it is called as the limiting reagent, and O2 is in excess reagent. O2 is in excess reagent before the reaction has started. ज्यावेळेस रिएक्शनच्या सुरुवातीला याचं क्वांटिटी कमी असणार आहे आणि याची क्वांटिटी जास्त असणार आहे. सो दिस इज NO इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजंट. मला वाटतं हे कळालं असेल तुम्हाला. याच्यावरती 2 मार्काचा प्रश्न विचारतात. लिमिटिंग रिएजंट म्हणजे काय. येस सर. कळलं का. ते एवढं मोठं एक्सप्लेनेशन द्यायची काही गरज नाहीये. कारण मला वाटतं याच्यावर एकच मार्काचा प्रश्न विचारेल मी. ठीक आहे. सो डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या वाक्यांमध्ये तुम्हाला जसं समजले त्याची डेफिनेशन लिहायची आहे. असं पाठ करत बसायचं नाहीये. रट्टा मारून कुठलीही गोष्ट केमिस्ट्रीत करायची नाही. तुम्हाला जे समजलंय ते लिहायचं आहे. ठीक आहे. सो आय हॅव मेड हिअर I tried to see the definition here. I already tried to simplify the definition. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये खूप अवघड अशी डेफिनेशन दिलेली. तर इथं मी खूप सोपी करून दिलेली. जर तुम्हाला ती समजली तर ती लिहा आणि ही समजली तर ही लिहा. ओके सर. नोट्स मध्ये असतात ना सर. हा नोट्स मध्ये पण आहे. नोट्स मध्ये पण दिलेलं आहे मी. ओके. येस सर. देन द नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन मीन्स काय असतं त्याची डेफिनेशन बघा. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन म्हणजे काय असतं. द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. इट इज कॉल्ड एज कॉन्सन्ट्रेशन. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन द गिवन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. म्हणजे जर आपण वेन वी आर टेकिंग द ज्यूस ऑफ शुगर अँड वॉटर, द अमाऊंट ऑफ शुगर प्रेझेंट इट इज कॉल्ड एज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ शुगर इन द water and sugar solution. So concentration means what? Amount of substance that present in the given volume solution. That concentration can be expressed in many ways. So these are the 4 types are given. Mass percent, it is also called as weight percent. W by W. हे कुठं बघितलंय का तुम्ही W by W percentage? Anyone can tell me W by W हे कुठं तुम्ही याच्या अगोदर बघितलंय in our day to day life? सर डेटॉल वगैरे अल्कोहोल प्रोडक्ट्स. करेक्ट डेटॉल. अजून कुठं बघितलंय? अँटीसेप्टिकच्या बॉटल. अजून सर ब्लिचिंग. करेक्ट. अजून हार्पिक. अजून तुम्हाला आज एक्सपेरिमेंट आहे सर मेडिसिन्सवर. मेडिसिन्सवर पण असतं. जेवढ्या पण लिक्विड्स असतात का लिक्विड्स बघा. कुठल्याही लिक्विड्स गोष्टी घ्या तर ब्लिचिंग वर पण असतं. ब्लिचिंग वर पण असतं. असतं त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज काढलेलं असतं ना व्हॉल्यूम. खूप म्हणजे
तुम्हाला इन अवर डे टू डे लाईफ हे पर्सेंटेज बघायला मिळेल की हे पर्सेंटेज असतं, दॅट इज मास पर्सेंटेज. Then molarity can be explained in mole fraction. Concentration can be measured in mole fraction. Also, concentration can be measured in molarity, in molality. So we will discuss one by one. First, what is mean by mass percentage? Mass percentage, it is obtained by the following relation. One formula is given. Mass percent is equal to mass of the solute divided by mass of the solution into 100. One example is given for the explanation purpose. Suppose the solution is prepared by adding 2 grams of a substance A. This substance A is a solute. So mass of the solute is given. Mass of the solute is 2 grams. To 18 grams of water. आता बघा 18 grams हे काय आहे? The mass of the solution आहे का mass of the solvent आहे? Anyone can tell me? 18 grams. 18 grams is mass of the solute. Mass of a solvent. Solvent. म्हणजे इथं खाली काय दिले? Mass of the solution दिले. So for the mass of the solution, we have to add here solute also. Solute plus solvent is equal to solution. So see here, 2 grams we have taken mass of A. Mass of A is given 2 grams. Then mass of solution is mass of solvent plus mass of solute. 2 grams of A plus 18 grams of water, it becomes 20. So T2 divided by 20 into 100, we will get the answer here 10%. So here mass percentage of the solute is 10%. This is one method to calculate the concentration. सर पर्सेंटेज काढते ना? हो, मग त्याला पर्सेंटेज दिले ना, मास पर्सेंट बघा. हां 100. Yes sir. Mass percentage always it is denoted in percent. Then second. Yes sir. माईक कोणाचं तरी सुरू राहिलाय. सेकंड वन इज मोल फ्रॅक्शन. आता हे मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला 12वीला खूप वेळा लागणार आहे बरं का. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मोल फ्रॅक्शन, मोलॅरिटी, मोलॅलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो मेक अ स्टार आणि हे सगळं व्यवस्थित करायचे. ह्या चॅप्टर मधले जे काही मी सांगितले ते व्यवस्थित कॉन्सेप्ट तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये लिहून घ्या. सो मोल फ्रॅक्शन मीन्स व्हॉट? इट इज द रेशो. फर्स्ट वन, इट इज द रेशो. किसका रेशियो देखो? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. नाउ वी आर फेमिलियर विथ दिस मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर कंपाउंड, particular component to the total number of moles of the solution. Now the solution contains solute plus solvent. So mole fraction is the ratio. Suppose we are going to take the mole fraction of solute. So ratio mole fraction of A. Here it is given. If a substance A dissolves in substance B and their number of moles are given. Na, it is the number of moles of A. Nb, it is the number of moles of B respectively. Then the mole fractions of A and B are given. सर मला नाही कळलं सर. Can you repeat? सांगतो एक मिनिट. First I will explain again the definition of mole fraction. Mole fraction क्या है? It is the ratio. किसका ratio है? First check the ratio. किसका है? The number of moles. किसके number of moles of the particular component? Means in the solution we can calculate the number of moles of solute also, and we can calculate the number of moles of mole fraction of the solute also and mole fraction of the solvent also. आता A आणि B हे दोन दाखवलेले तिथे बघा. Suppose A and B, these are the two components. A may be solute or A may be solvent. Suppose if A is taken at the solute, then B will be solvent. If B is solute, A will be solvent. So solute and solvent असं आपण दिलेलं असं कन्सिडर करा. A and B हे दोन सबस्टन्स आहेत, कारण दुसरं सोल्युशन मध्ये असूच शकत नाही कोण. सॉल्वंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सोल्युशन. सो इट इज द रेशियो ऑफ. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए. कसं काढायचं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ मोल्स ए चे आहेत आणि डिवायडेड बाय काय करायचं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युशन. आता सोल्युशन मध्ये तुम्हाला माहिती काय असणार, ए आणि बी पण असणार. सो Na is number of moles of A divided by number of moles of A and B, because we have to take here the ratio of, again come to the definition, it is the ratio Sir, of number of moles. Ha, बोल. सर नंबर ऑफ मोल्स म्हणलं तर इथं सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय सर इथं? सोल्युशन मध्ये काय काय असणार आहे, सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट दोन्ही असणार आहे का नाही? हा सर हा सर हा, म्हणून ए आणि बी घेतले ना आपण इथे. हा 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 कळलं सर का? म्हणजे ते दोन्ही सोल्युशन हा, ए आणि बी म्हणजे काय आहे की सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट आहे खाली. हा हा कळलं सर कळलं. हा, म्हणजे ए कोण असणार आहे, कोणी पण असू शकतो, हा सॉल्व्हंट असू शकतो किंवा सोल्यूट पण असू शकतो. लक्षात घ्या, हा सर म्हणजे कळलं. ज्या वेळेस आपण नंबर ऑफ मोल्स काढतो एखाद्या सबस्टन्सची, आता मी तिथे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट, आय एम नॉट युझिंग दिस वर्ड सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट, एखाद्या सबस्टन्स, टेक एनी सबस्टन्स, सो दॅट number of moles of that substance we have to take first and divided by the number of moles of that substance in the solutions. आता सोल्युशन मध्ये काय असणार आहे, अगेन इट विल बी ए प्लस बी. सो Na डिवायडेड बाय Na प्लस Nb, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. आणि बी साठी काय असेल, Nb डिवायडेड बाय Na प्लस Nb. तर याच्यामध्ये न समजण्यासारखं काय मला सांगा, जर हे नाही समजलं तर परत सांगतो. नाही सर कळलं सर, सोपं आहे. हा, म्हणजे काय करायचंय की मोल फ्रॅक्शन काढताना जेवढे काही मोल्स दिलेले सोल्यूटचे दिलेले ते वरती घ्यायचं न्यूमरेटरला, आणि डिनॉमिनेटरला काय करायचं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कोणाचे सोल्युशनचे घ्यायचे, म्हणजे याचे दोन्हीची ऍडिशन करायची. लक्षात घ्या, Na प्लस Nb ची ऍडिशन करायची आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रॅक्शन. हे ए व्हॅल्यू एकच असते, एक पेक्षा जास्त व्हॅल्यू कधीच येत नाही, लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला ह्याची एक्झाम्पल्स मला वाटतं आता 11वीला दिलेली नाहीयेत, आपण बघू दिले काय त्याचा, नाही दिली, चेक करू, नाही दिलं. येस, 12वीला आहे त्याची एक्झाम्पल. तर याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची, मोल फ्रॅक्शन याची व्हॅल्यू एक पेक्षा जास्त कधीच येत नाही, ऑलवेज इट इज 1 or less than 1. Then we will discuss, this is the molarity is another method to express the concentration. I think this molarity I explained when we are going to do the experiment number 1, that is volumetric analysis to determine the molarity of KMnFR solution. So molarity means Yes, what? Molarity, it is mostly widely used unit. It is denoted by capital M. Remember, this capital M is molarity and small m it is a molality. Don't get confused between molarity, that is spelling is different, MOLARITY. This is molarity, capital M. Now this is molality, LITY. It is denoted with small m. See, this is a small m and this is a capital M. Two definitions are different. Two concepts are different. It is defined as number of moles of solute. See, what is the definition of molarity? Number of moles, kiske? Solute. So we have to take here number of moles of solute in 1 liter of solution. So here volume is measured in liters, volume of the solution in liters. So what will be the unit? Anyone can tell me the unit of this molarity? सर 22.4. Unit. What will be the unit? We have to calculate the unit by using this one. Number of moles. Moles la unit असतं का? सर Moles per liter. Yes, moles per liter. Correct. Moles per liter. This is the unit of molarity. Moles per liter. And the most important thing is molarity of the solution depends upon the temperature. Anyone can tell me how the temperature will affects on molarity? सर जसं टेम्परेचर वाढेल मोलॅरिटी कमी होत जाईल ना सर, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. कमी होईल का जास्त होईल, दॅट इज डिफरंट पार्ट. पण मोलॅरिटी कसं काय बदलू शकते त्याचं मला एक्झाम उत्तर द्या. कमी होती का जास्त होती हा वेगळा मुद्दा आहे, दॅट इज डिफरंट थिंग. बट टेल मी द मोलॅरिटी हाऊ इट विल बी अफेक्टेड. सर ड्यू टू टेम्परेचर. टेम्परेचरनीच म्हणतोय ना मी, टेम्परेचरने अफेक्ट काय होईल, म्हणजे टेम्परेचर आपण एखाद्या गोष्टी आपण काय म्हणू, एखाद्या सोल्युशनला जर हीट केलं तर त्याची मोलॅरिटी बदलेल का, म्हणजे कमी होईल का जास्त होईल? बॉईल व्हायला लागेल सर. मग त्याची बॉईल होईल म्हणजे काय होईल, व्हॉल्यूमला अफेक्ट होईल का?
हो होईल ना. That is I हो want म्हणजे that थोडस answer. सोल्युशन गॅस मध्ये बदलून जाईल म्हणजे लिक्विड टू गॅस होईल थोडं. Because volume of the solution. म्हणजे व्हॉल्यूम बदलला की त्याचं मोलॅरिटी बदलेल ना, लक्षात घ्या. सो हो सर. volume will be affected by the temperature. So if the volume is affected, automatically the molarity will be affected. This is the reason why the molarity will be affected by the temperature. हा प्रश्न बोर्डाला विचारलेला खूप वेळा. Molarity is affected or molarity is affected. लक्षात घ्या. So molarity always depends upon the temperature, because temperature can change the volume, because the volume of a solution is a temperature dependent. म्हणजे व्हॉल्यूम बदलू शकतं, टेम्परेचर ने व्हॉल्यूम बदलतं. So the volume will be changed, automatically the molarity will be changed. So one example we will discuss here. One example is given: calculate the molarity of any white solution prepared by dissolving its 4 grams. So 4 gram it is given, mass is given. Mass is given enough water to form a 250 ml solution. आता काय काय दिले आपण बघू. The number of first we have to write the formula. Molarity is equal to number of moles of solute in volume of the solution in liters. आता नंबर ऑफ मोल्स काढावं लागतील ना आपल्याला. नंबर ऑफ मोल्स कसे काढतात सांगा बरं. How we will calculate the number of moles? मागच्या चॅप्टर सर मध्ये ॲव्होगाड्रो कॉन्स्टंट इनटू ॲटॉमिक मास काहीतरी मास दिलेला असते, तर त्याचं मोलर मास काढायचं. मास डिवायडेड बाय मोलर मास. मास दिलेले 4 ग्रॅम. मोलर मास दिले का? तर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्युलर वेट. अरे तेच विचारतोय ना मी. नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे? सर तेच ॲव्होगाड्रो कॉन्स्टंट इनटू द ॲटॉमिक मास ऑफ द काय म्हणतात. सोपा फॉर्म्युला वापरायचा, लक्षात घ्या. मास डिवायडेड बाय मोलर मास. आता मास दिलेले आहे 4 ग्रॅम. See this mass is given 4 grams and molar mass is 40. आता हे 40 तुम्हाला काढावं लागेल. Na आणि OH चे मिळून. ऑक्सिजनचं असतं किती? 16. बरोबर ना? ऑक्सिजनचं मोलर मास किती? 16. हायड्रोजनचं 1 आणि Na चं बघा राहिलेले अमाऊंट Na 11. म्हणजे ऑलरेडी इट इज गिवन 40. इथे बघा 40 दिलेले 40. ठीक आहे. आता काय करायचं आपल्याला? 0.1 moles is answer. 0.1 moles. So the number of moles of solute it is 0.1 divided by इथे ml दिले ना, ml चे लिटर मध्ये करावं लागेल ना तुम्हाला. सी 250 ml दिलेले ना, 250 ml चे लिटर मध्ये तुम्हाला करावं लागेल. कारण we are in the formula we are taken here, the molarity is number of moles in liters. So here quantity is given 250 ml. मिलीलिटरचं आपल्याला कन्वर्जन करावं लागेल. मिलीलिटर वी हॅव टू कन्वर्ट इनटू लिटर. सो इट विल बी 0.250 लिटर्स. मिलीलिटरचं लिटर मध्ये कसं करायचं रे? एनीवन कॅन टेल मी हाऊ टू कन्वर्ट? सर 22.4 ने डिवाइड करायचं. काय संबंध? ॲट एसटीपी. काय संबंध आहे? मिलीलिटरचं लिटर मध्ये आपण 5वीला, मला वाटतं 8वीला शिकलोय इन द 8th स्टँडर्ड. सर डिवाइड बाय 1000. मग आता हे काही सांगायच्या गोष्टी नाही. लिटरचं किलोग्रॅमचं ग्रॅम मध्ये करायचं, ग्रॅमचं किलोग्रॅम मध्ये कसं करायचं, या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजेत. सो मिलीलिटर इट इज कन्वर्टेड इनटू लिटर्स टू 0.250 लिटर्स. सो वी हॅव टू डू द डिव्हिजन हियर. 0.1 कसं आलं कळालं का? 0.1 हो सर. mass divided by molar mass. Mass is given 4 gram is given and this is the molar mass 40 grams. 40 grams. 0.1 divided by 0.250 liters. तर त्याची मोलॅरिटी आली 0.4 per mole. That is 0.4 molar. मोलार मास. सर मोलारिटी. ठीक आहे. असं तुम्हाला कुठलं पण परीक्षेला काढायला विचारतील, कुठलं पण एक्झाम्पल देतील, तर तुम्हाला हे प्रोसेस माहित पाहिजे. ऍक्च्युअली यू शुड नो दिस फॉर्म्युला. इफ यू नो दिस फॉर्म्युला ऑफ मोलॅरिटी, you can calculate the molarity of any substance. Then molality is different. It is the number of moles of solute. This is also number of moles of solute, but only one change is there. Instead of 1 liter of solution, it is present in 1